نه صوف هم بشنه ده صوف ده صوف بشنه ده وصو كيف ده كمية كبيرة شوية شجونك كم آية القرآن في والكافرون هم الظالمون لا إله إلا هو الحي القيوم بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يصفون وسلام به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وينصرك نصرا عزيزا صدق الله العظيم. جلال محترم ورونو جناب صدر اعظم آقای عبدالرسول سیاف، وزرای محترم، برادران گرامی، جای خیلی خوشبختی دیر خوشبختی ورز ده جو تاریخی ورز ده اول زل کابینه وزراء فداخل ده زموش پاک خوره که افتتاحی جی او خدای جل شانه مجتاسته دا توفیق راکره چه دغسی او ظالم ابر قدرت مادی د دنیا وطن خپل وطن آزاد کړو او د خپل په خاوره کې اولین حکومت اسلامی کابینه افتتاح کړو. دکتر صاحب کته ترجمه وکړي خلک ولې سلام to defeat a material superpower and to be able to hold the first meeting of the interim Islamic government of Mujahideen inside Afghanistan territory. دا دنیا ته ډیره تعجب ښکارېږي چې داسې یو فقیرانه او ډېر په ساده طور سره زموږ د حکومت او کابینه په یو اتاق کې سره خپل اجتماع کوي، لکن دا هم باید په نظر ولرو چې هغه وخت چې موږ خپل جهاد په مقابل د ابرقدرت د دنیا شروع کړه، هغه وخت هم په دې فقیرانه وضع مو شروع کړه چې نه مو وسله لره نه امکانات د موږ په لاس کې وو، لکن هماغه د صفر نه مو شروع کړه. الله جل شانه موږ ته دا توفیق راکړه او دا کامیابي ترلاسه شو چې وطن آزاد شو. It might be surprising to the world that we are gathering in such humble room and hold the first meeting of our cabinet. But you must remember that when we started our jihad, we started from zero. We did not have anything. We didn't have any weapons, neither many facilities. But with the help of God Almighty, we were able to liberate our country. So now again we start from zero
in a very simple manner, but we believe that, God willing, soon we will show the greatness and the power of our government to the world by our effective work. کورونا و کلی او خارونا ټول تباه شوی دي او خراب شوی دي. موږ امید لرو چې ډېر تر زره دا حکومت د خدای توفیق ورکړي چې خپل وطن بیرته آباد that he enables us that we متو چې بعض جایو کې دغسې نوې کورونه نوې کوټې او تاخونې سره جوړ کړي دي او انشاءالله چې په آینده کې دا به ورځ په ورځ به زیاتېږي او تمام افغانستان به they will be able to rebuild their country from the beginning. بعض کسانو دا اعتراض کول چې دا حکومت د مجاهدین د اول باره په دننه پاکستان کې دا تاسیس شوی ده خو موږ هغه وخت چې اعلان د حکومت کول د هغه وخت تر اوسه تاسو ګورئ چې 15 یا 18 ورځې تېرېږي او موږ وکړای شو چې خپل حکومت دننه افغانستان کې په فعالیت واچوي. Government has been made inside Pakistan, but you see that only 2 weeks has passed from the time the government was built, but we have been able to start our work. او د دوی تصرف لاندې ډېر مځکه به د خپل وطن نه وي لکن د افغانستان زموږ دغه حکومت الحمدلله 90% نه زیات مځکې د نن افغانستان د مجاهدینو دغه حکومت تر کنټرول لاندې دي. There are probably seven. چې هغه د الحمدلله په جلال آباد نه حملې شروع شو او ډېر مفاقانه مخې ته لاړ اکثر منطقه د شهر او میدان هوایي دا اوس د مجاهدین په لاس کې دي. Mujahideen have captured cities as well. Some large cities have remained, but as you know, attack has started on Jalalabad and Mujahideen have captured the airport. مجدير دزلو كومي دي تماما مجاهدين مهاجرين مسلمان ولست افغانستان دي خواهد دزلو كومي حكومت عربستان السعودية لا تشكر كو سپس گزاری كو سدوی تر اول ذلی تر هر چانه مخکې د موږ حکومت په رسمیت وپېژندل. I sincerely and the first government to recognize our interim government. دا خبره د حکومت دولت د عربستان السعودي نه لرې خبره نه ده او قابل لتعجب نه ده په دې چې قبله د مسلمانان هملته ده اراضي مقدسه هلته ده او ټول اعمال امید د مسلمانان د ټول دنیا په عربستان السعودي تړلې ده. دا کار چې دوی کړی ده یو کار چې دوی د خپل هغه ادب او اخلاق او هغه انسانیت او غیرت او شهامت نه و چې دا کار وکړه او اول ځل دوی حکومت په رسمیت وپېژندل. After I translate this, Arabia, our holy places are located in Saudi Arabia, so we thank them for extending this recognition. So if you please leave the room and your friends are waiting outside and they have a right to come and cover this meeting, the first meeting as well. So I request all of you to please go outside of the room. Please. It's okay, huh? Don't you think so? So please go ahead. Please. Cabinet is in session. Professor Mujahid is saying few words, and press conference and question and answer will be in the afternoon. Cabinet meeting inside the Afghanistan territory. Really, nobody was going to believe that Afghanistan will be liberated, and we have a government. Alhamdulillah, we thank God that now we have a government, the head of the state, the prime minister, and the ministers. At the same time, we could hold inside Afghanistan in very humble situation that you could see the modesty and simplicity
that as we started our jihad, our Islam 0 point also, the establishment of our government in a very humble and very modest and medical field, and also in the moral field. Now I thank God again that Allah Subhanahu, it is not a very strange thing from Saudi Arabia, as all the hopes of the Muslim world is on Saudi Arabia, in our Qibla, in our holy lands, during states there. Then we thank God, and we are very much pleased and grateful to the Saudi Arabian government that they recognized our government for the first time, and hope that the other countries of the free world follow Saudi Arabia, especially the Muslim countries, and in other places, and the cabinet and the prime minister, they will function. Thank you very much for listening. Will you be meeting here all the time now? Is this your meeting place? No, it is. So if you could leave, please. That. Afterwards, we will, inshallah, be holding press conference. Prime Minister will hold it. Last announcement, please leave the room, including the kids. Please, this way. You bring it down? No? Then you bring it out. No. That's a typical archaeology. Yeah, we did it once. Oh, it looks like a lot around here is the San Gabriel one, right? Right? Get together, yeah, it's more news than they can utter. Yeah, that's true. Yeah.
خطة عسكرية لاقتحام كابل أو للتفكير في اقتحامها قريبا؟ والله هنا كنا من زمان كان ممكن اقتحام كابل، لكن احنا نسترحم الناس الشعب الابرياء اللي هم يعيشون في داخل كابل، مليونين ونصف تقريبا من الابرياء والناس المسلمين يعيشون هنا، فهنا لو نهاجم عليهم هجوم كبير فنخاف من إراقة الدماء الأبرياء، وإلا إن شاء الله في المستقبل إذا هم لم يستسلموا لابد أن نقتحم. لو سمحت لي وعفوا للإطالة، ماذا عن موقف المجاهدين ومن حيث يعني وحدة الصف داخل الاتحاد المجاهدين؟ الحمد لله هذا الشيء يا سيدي ما يتصور أن من وقت ما الشورى انتخب رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزارة شكلت، من ذلك الوقت هناك تفاهم كبير وتعاون أحسن ما يكون بين and I'm very much sure that maybe in these few days they will also accept to participate in this government. And today we are expecting that their delegation will arrive to Peshawar to discuss this matter and they will participate. Your government has been recognized by the Saudis. Are also any other governments now recognizing the interim government of the Mujahideen? Yes, I think now it will be started by it was started from Saudi Arabia, and I think many other Muslim countries will follow them. And if the few Muslim countries follow them, I think the Western countries also will recognize it. Now there is no excuse for the countries to not recognize our government, because more than 90% of the land is free under our control, and now we are functioning inside Afghanistan. Our cabinet will go inside Afghanistan. In fact, now we are now here also we are holding our cabinet meeting on the side of Afghanistan. And the main cities also, Jalalabad has been now captured by Mujahideen. The part of Jalalabad city has been captured, and I'm expecting that maybe in a few days the other cities also, just like Kandahar and Khost, will fall into the hand of Mujahideen. And there is no excuse that not to recognize this. It's administration and also for the governors inside Afghanistan. Those provinces have been liberated. We have to appoint the governors and other administration for agriculture and education and medical assistance. This already has been established, and now they will faction move.